Na nikamuuliza, kwa nini unaigiaga bedroom yako the way you want? Kasema, we know he doesn't sleep with you. Nikamuuliza, so you have been sleeping with him? It reached a time they don't want to see him with me. Now wanataka kila kitu wakuwe ni wao. Akule kwao na alale kwao. Yes. Bwana ya mtu, pastor wa kanisa. Yes, a time we could sleep over. Saa zile unataka kwenda kulala ama mnataka kwenda kufurahi na bwanako, ndio hao. I could come and get my seat, wameweka mchanga, kiti yangu imechafuliwa. Kwa kanisa? Kwa kanisa. Tuko family, how are you doing? My name is Kengori Wangeshi. Welcome to this episode of Tuko Talks. And our guest is a pastor. I think I can say that we are bringing her all the way from the UK. Anyway, she'll tell us about it. But her story is quite inspiring. It's a heavy story. It's quite an emotional one because of the experiences that she has had. She told me about more than 10 years in marriage and in church. So here we have a story or an interview to discuss marriage versus church. What is the connection and what could be the disconnection? Welcome to Tuko Talks. Pastor Mercy? Yes, sir. Karibu Tuko. Thank you so much. Now that you're pastor, yeah, I can be Brother Kingori. You're welcome. But let's first know you. Yes. Who are you? Where do you come from? What do you do? Okay, I am Pastor Mercy. Allow me to mix Kiswahili na Kizungu. Really? Yeah, Pastor Mercy, na sikuzaliwa nikiwa pastor. I was just born somewhere in Nyeri. Na nikazaliwa and I grew up in church. Nikalelewa kwa msingi wa Kikristo. And now when I finished my Form 4, I came to Nairobi just to kutafuta haso. Kama wengi wetu. Yeah. And now this is where I realized that I have something in me and I started doing music. Yeah, I have done 3 albums. I'm going to my 4th album. And they are doing nice. They are doing well because you sing in your native language, in Kikuyu. Yes, I do Kikuyu. I do Kiswahili. Okay. If I get time, maybe you'll give us a number. Yeah. Immediately after Form 4, I came to Nairobi. I was fellowshipping in Baptist Church, iko Kayore. Baptist Church iko pale Kayore Kona. Na hapo ndio sasa niliweza kujua. Yes, I'm gifted in a way. Na my bishop akanishikilia sana. Na this is where I started my music around kitu 18 years ago. Yeah. Na after kitu 5 years ago, I realized that I need to get into a marriage. Yeah, that time nilikuwa na album ya pili. Yes, I was 22 years old. I was young. Yeah, this is where I connected with my husband. How did you connect? I went somewhere. I went somewhere to minister. This is where we met. Yeah, he was just also coming to minister as a pastor. And this is where we connected. Yeah. Okay. Kwa njia za Mungu tu. Akanipenda. And we started like he was mtu wa Kameme na Inolo. Alikuwa shabik at that time, but still alikuwa pastor, young pastor, upcoming pastor. And he started kunipelekea nyimbo zangu kwa media, and I see someone who can promote me. Yeah, a young man who is willing to, to give me a backup and just to kunisaidia to support me in my ministry. Yeah, na nikamwangalia nikaona he's a good person. Yeah, this is where now our journey started. And we didn't stay like 6 months, 7 months. We did a wedding. Okay. Yes. You dated for 6 months? Yeah, 6 months. Okay. Only. Yeah, because ukipatana na mtu wako unasikianga ni wako. So there was nothing to wait. After 6 months, we did a very big wedding.
Na I thank God for this far. Tukapewa kanisa. He was given a church to minister because you know hiyo kanisa tulienda si yake from scratch. We went somewhere that it is already started but it was not growing. Nothing was growing. And now this is where my story starts. Yes. Now your story begins at a church that yenye mumeenda haigrow, mumeipata. Tumeipata. Nyinyi ndio mtaikuza. Yes, ilikuwa like, let me say dormant because a church with 8 members, haiendi, that's a dormant thing yenye haikuwa inainuka. But when we started working there, mambo ikakuwa different, and my husband was that person that alikuwa na neema kubwa ya Mungu. Akiingilia kitu inaenda. So by the grace of God we started working there, but mambo haikuwa rahisi because we met that kind of a church. They don't want to see me, they just want to see a pastor alone. You have gone to a church. Yes. You say it has 8 members. 8 members. Yeah. Now the 8 don't want to see you as a spouse of the pastor. That's what you mean. Yes, I met them like you pastor alikuwa. He was just alone for that years, alone. The wife was not there. Alikuwa Gishagi. So now here there comes a pastor with a wife and they don't want to see her. And they are young. We are young. That time my last born was 3 months old. My first born was 3 years. And the younger one 3 months. You see we are very young. Yes. And we didn't date. We only dated for 6 months. That was not even dating. Hiyo ni kama tuliingia tu tukaanza kupanga harusi. So hatujajuana. He doesn't know me. I don't know him. Kujua mtu vile anakasirikanga, vile analiactingi, you know. And we were very young in marriage as well as in the ministry. And hapa vita zimeanza. When you mean, when you say that hawataki kukuona wewe, what does that exactly mean? For the first time I didn't understand, but I was thinking like ni vile pia huyo pastor mwingine hakukuwa na bibi. So hawakuwa wamezoea mtu wako na bibi. Nili understand hivyo. But after some times nika realize it's like why they don't want me ni kama kuna things that was going on and haiwezi fanyika nikiwa. You understand? So I had to encourage myself because I cannot leave my husband at that age. I had to encourage myself and start like a wife. And you know, it was like a fight. Utaenda auendi, utaenda siendi. And I stayed by force. Yes, I stayed by force. Na kulikuwa na challenge mob sana because at the side of my husband, he didn't know what is going on. Because pia yeye hakuwa na expect vitu kama hizo. Na kuna wale wa mama tu walikuwa wanasema asikalie hiyo kiti ya pastor. And you know, I have a small child. Na nilikuwa naona, what is this? Kwani pastor's wife, they go through this. Kama hii ndio pastor's wife, then we better stay out of pulpit. Tuende tukakae kama watu wa kawaida. Sababu, I think this is where we should get peace. Na hapo ndio sasa vita imeanza. I talk my story with a lot of boldness. And so many people wanaonanga it's like I'm not supposed to talk. But at that time nilikuwa too patient. I didn't know where I got the grace ya kuvumilia hiyo mambo yote. I think God was building something in me because at that time sigeweza kuongea vile naongeanga saa hii. Let's understand in a church kuna leadership. Yes. Some have councils. Some have deacons. Yes. Some have, I don't know, it's a board but they are elders. Yes, elders, yeah. So, who are these who are against you? Elders, wazee. Some, but like
3 of them they were on my side. But you see here kuna wamama wale ni kama ndio wameshikilia, you know, those pillars. They are the one who controls everything. They are like, if they don't want this, they should call the pastor and tell him we don't want this. Na they could call him and tell him that we said we don't want your wife, we want you. Na wewe wakati huo wanasema hawakutaki, unafaa kuenda wapi? I don't know. So I used to ama unafaa kwenda reserve kama yule mwingine? Now that was the problem because mimi, my husband, when he met me, nilikuwa Nairobi nikijikalisha. I was staying in my own house and I could pay my bills. So there was no way ati waniambie tena nitoke and I have nowhere to go. So that was the big problem because I had to kama ni kujipendekeza nikae. Because now I could see my husband anaangalia ni kama haongei. Yeye amenyamaza tu. Na nikaona sasa hapa kuna danger because he is not defending me. He is just like sasa nikisema akae hajui vile wata react. So he was just silent. Amenyamaza tu. Na I have come to realize maybe this is where the problem came from because he started like akona stress, akona hasira, things like that. He doesn't talk, he's just silent, you know. And on my side I could see like he's not defending me and I don't know where to go, and these women wako tu kwangu kila saa na sijakosea mtu. Ilikuwa ni mwaka kama wangapi hivi ambapo either mumeona ama mko katika ile kanisa? After 4 years. Yes. Okay. Because my firstborn was 3 years and the small girl was 3 months. Yeah. Okay. So it is 4 years in the marriage. You understand? Yes. So what happened is that tukakaa na tukaanza sasa ni mimi nipigane vita kivyangu na yeye afanye kazi ya Mungu because he is the pastor, I'm the wife. And you know, he's the one sent to preach there. I'm just the helper. So ikaendelea hivyo ikakuwa madharau imezidi. I could come and get my seat, wameweka mchanga, kiti yangu imechafuliwa kwa kanisa. I think if I don't know whether kama Mungu angenisaidia ningechukua pictures, you could see it with evidence. Kwa kanisa, kwa church walikuwa hata kiti yangu inachafuliwa tu. Nakuja napata kiti yangu imechafuliwa. So nilikuwa nakuja najipanguzia kiti sababu iko na matope, iko na mchanga. Na saa hizo kiko wapi? Where in the church were you sitting? Kuna wale wanakaa pale mbele, kuna wale wanakaa pale kwa altar. Na kuna wengine wanakaa wameface altar but hapa mbele. I was supposed to sit next to my husband, but they did wanted nikae hapo. That's why they could kuweka mchanga na uchafu ili nisikalie, because I used to sit on that chair by force. Even I remember one day walisema siku moja nitapata kiti yangu imetolewa hapo, na mimi sikukuwa na shida na hiyo because I was just waiting for my husband to react, na yeye alikuwa tu ananyamaza, you know. My husband was that person mwenye hapendi mambo mingi, alikuwa ananyamaza tu, yani vitu zilikuwa zinamkulia ndani, yeye hakuwa anaongea. So after sometimes ndio nilirealize the mission that they were in, because they started bringing gifts like viatu, suti, wageleta tai. They could bring like kenye wanataka. Na mimi sikuwa naletewa. Yeah. Wanaletea bonako lakini wewe hawakuletei. Yeah. Mimi sikuwa naletewa. Na nikaona ni kama ni kitu ya kunifanya nisikie vibaya.
Sababu hata kulitoka mama mmoja akasema huyo mwanamke hata hadi kashifu asinunuliwe. Even a hard kashifu. And I said, what is going on here? You know, nika realize maybe through this pain, maybe something good will come out of it, ama something bad. Because this is where I started developing kufikiria sana, na nikakuwa na a very deep depression which I didn't know. So mtu akiwa na stress ama depression, yeye mwenyewe hajuangi, not unless watu waangalie waone something is wrong. Sababu hii mambo nikaibeba nikasikia nao siwezi ibeba tena, because it is that time they could come in my house, wanatoa chakula nikipika. Chakula napikia, I'm cooking for my husband. They could come in na watoe chakula wapike kenye wanataka. We are living in their house. You're living in there? In their house. Whose house? The church house. Oh, church house. Yes. Na they are doing everything, including kununua gas, kununua chakula. Everything is done by the church. So sikukuwa na nguvu ya kuongea, ama sikukuwa na ruhusa ya kuuliza swali. And it is my house, but they can control anything they want. Mimi sina, what can we say? Sina permission ya kuuliza swali. Na nikakaa kama nikajiangalilia mambo. It continued like that. Unatoka, unarudi, unapata mtu amelala kwa kiti yako. Unapata mtoto amelalishwa hapo, amekojolea kiti yako. You know, wameweka vibeti kwa bedroom yangu. And if maybe I'm lying, they can come kwa kamera waseme why they were doing this to me. Because I don't think that's good. Without even my permission, my bedroom, wanaingia wanawekelea vibeti. They could come in my house, waoge, they could, you know, they could do kila kitu yenye wanataka. It's like their own house. Like mimi yani mimi si nyumba yangu, ni nyumba yao. Like vile unaweza ingia nyumba ya mtu ufanye vile unataka, without considering kama ako ama hayuko. Na I tried to talk to my husband, and I was asking him, what is going on? Why is this happening while you are still silent? And alikuwa anasema yeye ndiye aliitwa kuhubiri, so I should leave them alone. Let them do what they want to do. It is their house. Then I could ask him, kwa nini basi usinitoe hapa unipeleke nyumba ingine? Hakuelewa. I think he did not understand what I meant, because sikukuwa na space yangu kama bibi. Saa zile unataka kwenda kulala ama mnataka kwenda kufurahi na bwanako, ndio hao. You know, asubuhi saa zile unafikiria sasa mambo inaweza kuwa sawa, unasikia mlango. Yani hatukuishi maisha yetu. Walikuwa wanakuja kwako at any time? Yes. Even when you want to have a fellowship with your husband? Yeah. Ama na fellowship ni ya mume na mke? Yes. That's what I mean. Yeah. So how were you taking it? Ama how frequent was it? Walikuwa wanakuja mara inatoshana aje, ama ni mara kadhaa, ama ni mara machache? Yeah. Yes, they could come anytime they want. I remember one day, it was very early in the morning. It was 5 o'clock in the morning. And I had a knock. Nikaenda, nikafungua. And that time, you know, hapo ndio watu huongea, wanaongea mambo zao. And you know, nikafungua mlango. Na nikasema, hey, leo, hata sitavaa gauni. Natoka na night dress. Sasa kulikuwa na mzee hapo amenizoea sana. Hiyo masaadi alikuwa anakuja. Nikafungua mlango, wearing my night dress, sikuitoa. So when he saw me wearing a night dress, he just went back, hakuingia. Now that one was a case. Ati siwapei heshima. Walikuwa wanakuja kufanya nini asubuhi yote? They used to take breakfast in my house. Yeah,
walikuwa wanakuja kukunywa chai asubuhi kwangu. I had to carry them like my babies. Ni mimi nawapikia chai. Sapa kuna watu wataingia. Yani even in midnight utasikia wengine hawana kwa kulala. They want me to open a door for them. Na sikukuwa na shida na hiyo. Shida yangu ilikuwa inakujia wakati now they want to take my husband, because it reached a time now those women wanataka akule kwao. Sijui alale kwao. Yeah, they don't want to see him with me. Now wanataka kila kitu wakuwe ni wao. Akule kwao na alale kwao. Yes. Bwana ya mtu, pastor wa kanisa. There was a time we could sleep over. Yes. I remember one day we stayed like mwaka mzima hakuna mtu anajua mwingine ni nani. Yeah. Analala nje. Like sasa I want to be open because I'm talking this with a lot of boldness because this is how it was. Wakati walinichukua wanambaia viatu, wanambaia nini, wanambaia kila kitu, wanambaia gari. This is where now mimi siko ni wao. How was the relationship in church? Because in most churches unaona the pastor's spouse, let me use the word spouse kwa sababu unaweza reverse roles. Upate bibi ndiye pastor, akona bwana. So in this case sasa bwana wako alikuwa pastor, ni wewe. The spouses are recognized. And sometimes they are given roles. Maybe kuongoza kina mama, ama kuongoza wazee, ministry kama ya watoto, ama ya youth. What was your role in the church? My role was just to support him because in that church I realized that women hawapewi nafasi. Like pastors' wives are not recognized at all. Yeah, so maybe if I could be given chance, maybe my husband said that I want my wife to come and say something. And you know, that is where now maybe I could sing my song, and I speak the word of encouragement, and I could just sit. And you know, at that time, my heart is bleeding. So I could even sing like I'm crying, si wimbo ya kulia, but unasikia emotions, unasikia ni kama you're not supposed to be living. You're not supposed to be in this world because there's no one who is defending you. Na nikakaa, that is where I developed a very deep depression. Na that time I could talk to mtu yote nimekutana naye, I could tell them my problem. Like I remember one day niliongea na mshirika. Na nilikuwa naona ni kama because she was my best friend na alikuwa iji yangu na hakuwa mtokatifu sana. So tukiongea she realized that I'm going through something and we started talking. She started with her own. Then na mimi nikajitoa, nikajimwaga. Do you know that story ilienda kanisa mzima? That even alikuwa ananiambia. And ikaenda chachi mzima. Wazee wakasema I should not be kuongea vitu za kwangu. But mimi nilikuwa nimezibeba mpaka nasikia zimenichokesha. Either nikufe or something bad will happen to me. Because nilikuwa nasikia kichwa yangu ni mzito kuliko mwili. I could sleep na nashindwa kuamka. I could sleep like the whole day mpaka nisikie kichwa yangu imekuwa light. Hivyo ndivyo nilikuwa nasikia. Na nilikuwa naona maybe I can sleep nikose kuamka ama niruke kisho. Na nikaanza kuomba sana because even hata kwa hiyo nini nilikuwa nayo, kwa hiyo in that depression nilikuwa naomba sana. Na nilikuwa naambia Mungu, usikubali nikufie kwa hii jangwa. Don't allow me even to die in this wilderness. Mungu, hata kama sitakufia hapa, just make sure umenitoa. Hata kama kifo yangu iko sahi, sitaki kukufia hapa. I want to go bali, sababu nilikuwa naona wao wanataka nione vitu baya ama they will be happy when something bad has happened to me. And I was telling God, right now
hiyo time sasa nilikuwa nime lose wazazi wangu wote wawili, na nilikuwa nime lose my mom like 2 weeks. Ndio sasa hii depression inigonge na nguvu sasa, na nikasikia sasa mahali nimefika, if I'm not going to die, I don't know what is going to happen. And you say my kids ni wadogo. This is now around 2 years nikiwa hapo. And I started now praying for him, na mimi mwenyewe sijiwezi, na we didn't have someone to share with what we are going through. I tried to approach wale walitusimamia harusi. Yes, your best couple. Our best couples, but wakasikia hiyo kesi ni gumu sana, because the only option walikuwa wanatupea ni kutoka huko. But my husband yeye hakuwa anataka kutoka. Na nikasikia sasa hapa mimi we either tuwachane, sababu nilikuwa naona nitakufia hapa. Either tuwachane ama tu solve hii mambo, tuone vile tutakaa huku ama tuone vile tutatoka huku. That time amechikwa kabisa, hata anapelekwa hoteli, anakula hoteli, anakuja kama ameshiba. Na I came to realize that alikuwa ameambiwa asikule chakula yangu just because nilikatalia. Asikule chakula yangu na silale na mimi. Yeah, that was an order. Na anakubali. Yes. Alikuwa amekubali. I don't know how, but he accepted. I think something was wrong kwa akili zake, sababu hakukuwa hivyo. Yeah, it wasn't easy. It wasn't easy at all, because my kids are small, they don't know what is happening. And sometimes baba yao angekuja hataki kuwaona. Yeah, anakuja ameenda bedroom. He doesn't want to talk to us. It's just like ameshiba, hataki chakula, he doesn't want anything even to do with me. Na I didn't know what to do. Sikuwa najua nitafanya nini, because I didn't have a spiritual father. My brothers and my sisters hawangeingilia hiyo kesi, na ilikuwa tu yangu ni handle peke yangu. But anyway, God made a way for me. I went somewhere to minister, and I met with this bishop, akanipea chance ya kwenda kuminister Ulaya. Yeah, he realized that I'm going through a lot, and he realized that I needed to go through counseling, and so much prayers was needed for me to overcome that challenge that I was going through. So Bishop, he's called Bishop Kwasi also. He's a Nigerian, and he tried a lot, because alijaribu kutuleta pamoja with my husband, but it didn't work out. My husband said that the wazee wamekataa. Wamekataa muletwe pamoja. Yeah, wamekataa. Bishop said that he want to see my husband, and he want to see us. He want to know what is going on, because there are those people that God can speak to them, and he didn't understand. So he wanted to hear from both of us. But my husband said no, wazee wamekataa. So Bishop did not meet him, but anyway he helped me. Akasema, even if your husband will not accept kuenda, then I'm going to help you, because I can see you are dying. The way I could speak with a lot of heavy heart and bitterness, and I was suffering. So this is where God opened a door for me. I went to UK for 1 year. I went to serve in their church. I was a musician. I was working as a musician. And when I reached there, after 6 months, Bishop came back to see my husband. Na akampembeleza sana akuje. Akuje pia UK. Yes, because he wanted to unite our family, because he could see some separation. Na my husband said, wazee wamekataa. Even at that time, I realized walikuwa wameshamtafutia bibi mwingine. What? Yes. Mulifanya harusi? I forgot to ask that. Yeah, we did a very big wedding.
na it was 2011 August. So I realized walikuwa wamemtafutia bibi mwingine because yeye alikuwa sawa, hakuwa anataka kukuja. But still nikiwa huko nilijua they will do it because they wanted someone who they can control. Because I wanted to ask. Yes. Wewe hawakutaki ukiwa bibi ya pastor. How comes wanamtafutia bibi mwingine kama hawataki bibi ya pastor? They don't want a wife who is sitting in front there. Wanataka pengine mtu ako na huko kama wao. And maybe her work is to sleep with him. Ama they don't want to see a picture yangu. They don't want to see me because I think they realized that hawawezi ni control because wakati mtu amekuoa na hajapiga chenga hivi, amekuoa in the right way, sometimes unasimamianga right zako. So they could not, they were not able to control me, but I think with the other girl they could be able to do what they want. After all, ni wao wamemleta. Yes. She was a youth girl. Alikuwa msichana wa youth. And she could call me mom. She was calling me mom. And I didn't know that she will turn to be something else. To be your co-wife. Yes. So nilikuwa nimeacha watoto. Mimi mwenyewe health yangu sikuwa najiweza. Because nilikuwa naenda, I could walk and I reach a point macho inaenda inapotea. It was that bad? Yes. Macho inapotea. I could just nikae hapo mpaka maybe kukuje mtu anisaidie. But my husband hakuwa anajua hii yote. I didn't have time to share anything with him. Alikuwa anaingia ametoka, ameingia ametoka. Na when I went to UK, I went through some counseling and prayers na akanisaidia ku overcome. Now when I was coming back, I was someone else. Sikukuwa yule Mercy alienda. Very, very, very nice. But before utoke UK, watoto walikuwa na nani? Watoto nilikuwa nimewaacha na my husband, na house girl, na my sister. Okay. Yes. So they were good, were taken good care of. I could talk to them anytime. I could, I supported a lot. So now before you come back to Kenya, compare hii church ulikuwa hapa Kenya na yenye ulikuwa UK, ukiminister huko. Lives ulikuwa unaona spouses wa huko wanatreatiwa aje na hapa, compare the two churches. There kule kulikuwa kuzuri because bishop is the boss, he's the head of the church, and yeye alikuwa sober. So there was no way that people wanaweza ingilia bibi ama wapite mipaka. I was even admiring that one day my marriage itakuwa hivyo, because hii time yote nimeenda UK, I'm just fighting for my marriage to come back. Na those people helped me a lot. Bishop alinisaidia na bibi yake walinisaidia. They took care of me. Na they understood my situation. So nilipewa mtu nikae na yeye miezi 6. Sikufanya kazi yoyote miezi 6. Now after healing, after 6 months, I could be able to work here and there. I could be able to have something even to send to my husband. Na maisha ikaanza kukua mazuri. Na I started coming back to your former self. To my senses, to who I am now. Na that's how I healed. So when I came back now, there was 2019. The end of 2019, tulikuwa tunaingia 2020. Yes. Actually niliingia nikapata sasa corona ndio imeingia. Na when I came back, my husband celebrated me and Na ukisema ukiwa UK alikuwa na bibi mwingine? Yes. When I came back, I think he saw someone else. Because I was beautiful,
I could smile. I used not to smile. Nilikuwa nakaa serious sana because the burden that you are carrying. Vitu ndani. Na maisha yetu ikarudi ya doa because I had to kick out that girl from my house. You know, I didn't know she is a wife, but na bado unakuita mom. Yes, nilikuwa na, you know, nikiwa kule I used to talk with my sister in my house girl. So alikuwa ananielezea kuna vitu zinafanyika, kuna msichana ameajiriwa na kanisa. Mimi I knew sikuajiriwa. Sababu mtu ameajiriwa, kwa nini anatandika kitanda ya bwanangu? Kwa nini anakuja mpaka anamfulia nguo? Na kuna my sister ako huko. Na uliacha house girl is there. You know, nikajua sasa huyu si mfanyikazi, she is something else. So when I came back, bado anakuja. Hata haniogopi. Anakuja, anaona mtu ameingia bedroom. Namuuliza, what are you doing? Yes. Sasa unajua, hii kanisa ndio kusema, and they control everything from your bedroom. Yes, if I'm lying, I would say that I need to talk one on one na wao kwa camera. This is something I went through. This is something I speak with a lot of boldness. This is my story. This is what I went through. And I know even out of kuongea kwangu, ninasaidia mtu. Na nikamuuliza, why do you come to my house the way you want? Kwa nini unaigiaga bedroom yangu the way you want? Why do you even come to my kitchen that you want to cook for my husband? Who are you? Ati mimi nilitumwa nikuwe nafanya hiyo kazi. Nikamuuliza ni nani? The same women. Nikamuuliza, now because I'm back, thank you so much. Let me just release you because I'm back. Let me do my work. Akakataa. Akasema hapana. Lazima apike, kama leo ameambiwa sijui apike nini. Nikamwambia, can you get out of my house please? Toka kwa nyumba yangu. We are not fighting, but if we want a fight, then we can fight. You know, right now I'm sober. Yes, and you're bold. Niko sober and I know what I'm doing. Na right now, I know my rights. Nilienda UK, I learned a lot. Kuna human rights. Unafaa ujielewe, kuna mipaka. You know, when I came back now, I realized that nilikuwa nimewajipeana sana. Na nilikuwa nimewafungulia mlango sana. And that's why I went through all that. Na she was not ready to come out of my house. Na I remember nikakataa pike. Alikuwa amekuja na nyanya, sijui na nini, nikazitupa kwa dustbin. Nikazitupa na nikamwambia, you should get out of my house na usiwahi leta vitu kama hizo huko tena. Because mimi sijashindwa handle my house. Yeah. Na nikapigia Bishop wao simu, nikamwambia kile kinaendelea, and I told Bishop, from now, if this is my husband, sitaki mtu anakuja ati anasema anampikia ama anamfulia nguo. If this is my house, nataka nipewe heshima yangu. Na sitaki mtu anakuja kuniambia ati she want to cook for my husband. No, if I don't know how to cook, then you as a church, muandike caterers wako wanakuja kumpikia. But not a woman like me anakuja kunionyesha how I don't know how to cook. Sasa ikakuwa ni mambo mingi. I called the police. Yes, I called the police and I said, there's someone here in my house na she's doing this and this and this to me. Na nilimtusi sana. Yeah, nilimtusi sana. Sijui nini iliniingia. But niliongea sana. Kumtusi ile ya kwa nini unataka kupikia bwanangu? Kwani we, who are you? Kasema, we know he doesn't sleep with you. Nikamuuliza, so you have been sleeping with him? And or what do you mean that he doesn't love me? He doesn't sleep with me? So he has been sleeping with you?
na nikamuita malaya sana. You know, hata kama mtu ameokoka sometimes unakuanga sometimes umechanganyikiwa. Because this is my house, this is my marriage and I needed to defend my marriage. Na nikamwambia vitu hapo, she recorded me. Yeah, she recorded me. Na sasa ikakuwa ni kesi. This is now after coming back. Yes, from the UK. Yeah, and the problem here is because my husband now amerudisha marriage yetu, sasa tumeanza kupendana. Yani marriage yangu imerudi sasa. Ikakuwa ni kesi. Wazee wakakaa chini and they called their bishop. Nilipelekana polisi na chachi yao haipelekanagi polisi. Na wakafungulia recording vile nilimtusi nini. Na mimi nikasema hata sija kutusi. Now since I'm back, I need my respect. Na kama hakuna respect, then tupeleke mahali pengine tukatumike. Because me I have gone through a lot and I'm not ready to lose my life ama nirudi mahali nilikuwa just because of the church. Yes. Na right now I was talking with a lot of boldness. Na wazee wakasema hawana shida. Hawakutakuwa wakiingia nyumba yangu. Don't know whether bishop is watching because this is what happened. Hawatakuwa wakiingia kwa nyumba yangu, but hata mimi sifai kukanyanga madhabahu yao. Kama if they are not going to be entering my house the way they want or do what they want, then I should also not step in their altar. Ni vita sasa imeanza. Yeah. Ni phase 2 ya vita. Yes. Nikasema mimi sina shida na madhabahu yenu. Me I can walk out of your altar and have peace in my marriage. Yenyewe UK walikufanyia justice. Yes. So wakaona ni kama hawajasikia vile nimesema. And I told them from next Sunday, mimi I'm going to exit. Na vile tumeongea na nyinyi, msinikanyange kwa nyumba yangu. If that is my house, hata mimi munipatie heshima yangu. But wakati tuliongea na my husband, he told me that sifai kutoka tu hivyo. Should just nikaya hapo at least tuone kama things will change. Things did not change. Nikakaa hapo chini miezi 3. And I could realize wamempea onda asiwahi sema ako na bibi kwa hiyo kanisa. My husband could not recognize me. The 3 months I decided to sit down without stepping their altar. Nilikuwa napitia huku. Yani ile ni madhabahu nilikuwa napitia, sige kanyanga. Walikuwa wanakaa waone nikikanyanga. Sijui vile walikuwa wanapanga kunifanyia, but sikuwa nakosa kukanyanga sababu na waogopa. No, nilikuwa tu ninaweka boundaries sababu hata wao pia hawanikanyangi kwangu. Na ikafika mahali my husband started kuisha mwili. Akaanza tu kuisha mwili. Mwili ikaanza kuenda chini. Na nikaona ako na mawazo mingi sana. Nikamwambia, you know what? We are not supposed to go mahali tulikuwa. Now because Mungu amerudisha marriage yetu, what we are supposed to do ni kuondokea hawa watu. Twende tukae maisha yetu. Na yeye kama kuna kitu hapo hataki kutoka. Mpaka nikamuuliza, kwani ni nini hii inafanya ushikilia hapa na watu hawanitaki? Watu hawakutaki na ukiwa na familia yako, wanakutaka wakati hauna familia yako. Yani unataka kuona wakati mimi siyuko kabisa ndio watafurahi, ama what do you want? Because now I realized hapa kuna shida. Na nika realize tukiendelea kukaa hapa ni either tutoke hapa ama I don't know, but I could feel something bad will happen to us. And me personally, nikatafuta bishop personally. I think if he is watching, he can remember. Tulikutana pale Ruiro kwa hoteli jine iko hapo hivyo. Na nikamwambia now my whole story, vitu zenye hajawahi sikia. Nikamwambia
how the members have mistreated me from the time alitopea kanisa. Nikamwambia a lot. Hakuna kitu nilimficha. Nikamwambia even the way they are sleeping with my husband doesn't touch me, what they are doing, you know. Nikamwambia, akasema, no, that one cannot happen. Sasa akaanza kutafuta bwanangu. Akaanza kumwambia, I want to meet you. And this one is an emergency case. Nataka kukuona. Sababu you either mtoke huko ama ndoa yako nisikie iko na amani. Now mambo sasa imeanza tena. Sababu wamesema nisikanyage madhabahu yao na mimi sitaki kutoka kanisa niache bwanangu peke yangu. Nataka kama tunaenda tutoke. Sababu obviously hiyo ni kama kuniambia get out of our church. Yes. Na sitaki kuacha bwanangu since our relationship is back. So my husband hakuenda kwa bishop sababu alijua mimi nimekuwa nikinyamazia mambo, sijawahi mtoa nje, sijawahi ongea. Na siku moja nikamwambia bishop want to meet us. Anataka kutuona because kuna mambo anataka tuongee, na mimi mwenyewe kuna mambo nilimwambia nataka kuona ikirekebishwa. There is no way unaweza kuwa tena nimerudi na wanitaki sasa kwa madhabahu yao just because nimekataa mtu akuje kukupikia. Mimi nilikwambia washane na hao watu wafanye vile wanataka. Nikamwambia now I think I'm someone else mwenye anajua right zake. Kama sasa haitawezekana, we either move from this place ama uniambie sasa vile tutafanya, because I'm not ready to break my marriage because of them. Na mimi nilikuwa nimependa ndoa yangu sana. So nikakaa hapo. After 3 months mimi nikaondoka because they started kusema nisimsafu hata maji ya kukunywa. I should not serve him. I remember one day nilimsafu maji. Ile masho aliwekwa hakuikunywa. Hakukunywa hiyo maji. Aliangaliwa na masho ingine. Na nani? Na you know the leaders, au mama na wazee wanakaa viti za mbele. Hakukunywa hiyo maji. Nikamuuliza what is happening? Ni nini baya na wewe? I am your wife. Hii maji hata imesafiwa na achas. Si mimi nimekuja nayo. Just because nimekutolea ile seal. No, you don't want to take because it is me nimekutolea. I am your wife. What is going on? Sasa nikajua hapa kuna shida kubwa. Hata si vile nilikuwa naona. Nikaona sasa huyu kuna shida kubwa sana. Akaniambia walisema nisimsafu hata nini. Nikamuuliza why? You are my husband. Why? I want to know why. Nikarudi kwa bishop nikamuuliza why. Bishop akaniambia the only way is to exit. Kuondokea watu. Sasa wewe utoke ama muondoke kwa kanisa? Yeah, mimi nitoke ama tuondoke. Ndio amani ikue. So what happened? Mimi nikaanza kuenda life zangu. I used to go live encouraging pastors' wife. This is where that thing started. Encouraging pastors who are going through a lot. Yani wale wanapigwa na washirika, wale wanaumizwa vitu zenye hawawezi ongea. I started that platform. Na I remember one day nikaenda live kwa madhabahu yao. Wakaona. Nilitumiwa wazee, nikaambiwa wakiniona hapo tena nao watanifukuza. Mimi nikashindwa sasa hata ni nini nafanya hapa. I moved. Nikaondoka. Kaambia my husband we are going to agree. Mimi wacha niondoke ndio tuone sasa. Sasa niona my husband ameenda kuwa weak sana. Na nikasema kama shida ni mimi, wacha niondoke basi na bwanangu aishi. I decided to move. Nikaenda church nyingine. So my husband sasa mwili ikakuwa worse. Sasa hata sikupona, sasa amekuwa worse. Sasa hata afadhali singiondoka. Nikamuuliza sasa what are we going to do? Akaenda kupimwa vitu zote, hakuna kitu inaonekana. Yeye anaisha tu. Sasa mimi nikajaribu sasa maombi, nikajaribu kutafuta watu wamuongeleshe. Yeye haongei, but I realize alikuwa amedevelop pressure na sukari kwa ubali.
sababu this is where now brothers zake wameingilia, wamekuja kuanza kuangalia what is going on, brother yetu ni nini anaenda chini hivyo. The same women walikuwa wanasema ati it is because hampikiangi. Wewe sasa? Yes. It is because alienda UK akamuasha. Lakini si walimletea mtu. You know, hata wao najua wanashangaanga sana sababu they don't know my story. Wanaisikianga hapa. And that's why hata hawananga nguvu ya kujitokeza. Because hata wao wanasikianga what I went through juu yao. So mimi nilikuwa na pia nikiwa strong. They didn't know what we were going through with my husband. Hawakujua kumuita, kumpikia na huko nje, alale na huko, kumbaia nguo. They didn't know how it was affecting our marriage. Na they didn't know the damage they caused. They didn't know the damage they caused. Out of that depression, out of hizo vitu zote walifanya, ilimpea kitu yenye hakuweza kuovercome. Hakuweza kuovercome. Na I remember nao wakati walikuwa wanasema simpikiangi, I was just silent. Sababu watu wa familia yao ya kina mzee walishika hiyo kitu na uzito sana. Akasema na ni kweli anaweza kuwa ampikiangi. Sababu vile amekoda, ni kama hapikiangi. Mpaka sasa nikaletewa timetable ya special diet vile nitakuwa nikimpikia. Na mimi nilijua hii si ugonjwa. Si chakula. Si chakula. Sababu hata kama upikiwi na bibi yako, then unaweza kula kwa hoteli. Then hata hiyo time tulioana akiwa kijana, because we married at it was at 3 years. Hiyo time yote alikuwa anajipikia. So that one was not about food. Na wakaanza kusema simpikiangi, sijui nini, sijui I don't sleep with him, so many things. And I could just ask, how do they know? Wanajua aje my husband doesn't sleep with me? Are they sleeping with him? Or how do they know? Na ikakuwa ni vita sasa saidi ya mzee. Na nikaanza kushukiwa bure. Mpaka siku moja tukiongea na brother yake, nikasikia ni kama kuna vitu wanasema that he should be going home kwao mara 2 kwa wiki ama 3. Mama yake ampikie. Aji. Akule kwa mama. Na mimi nikasema sina shida na hiyo. Hata kama ni kila siku. So long as nitamuona akiwa uhai na akiwa sawa. Na maybe if he needed food, angekuwa uhai sahi kama ni chakula. But unfortunately, after 4 months, when I left the church and I started fellowshipping somewhere else, mwili yake haikuchange. Even after ameanza kwenda kukula nyumbani. Na wakaanza kuwa wanamshukua. Even I saw one day a message that kuja sijui Kimpiski Hotel and don't come with your wife. Na kuna ingine walimfanyia batch, sijui ni inaitwa nini, ni batch ama nini. Ilikuwa birthday yake. If we can go through posti zake, you can see it. I like talking with evidence. Na walikuwa wanamfanyia hapo tu area. Wamechukua hoteli, wamekomboa hoteli na wanamfanyia something kama ilikuwa birthday party, na he was told usikuje na familia yako. Na nikashindwa, why? Nikamuuliza, you are my husband. You know, sisi tumemngojea na watoto, tumsurprise, tumemnunulia keki hapo. Naona ni birthday yake. But mimi kuingia Facebook nilipata he is celebrating somewhere else. Nikashindwa, what is going on? What is this now? Nikaona sasa wale wa mama wenye hawanitaki ndio wao wana dance hapo nini mambo mingi. Mimi nikatoka Facebook
Nikasema sasa nitafanya nini? Sikuambia watoto. Nikajitia moyo. Nikamngojea. Saa 5 hajafika. Saa 6 hajafika. Saa 7 tukalala. Asubuhi surprise ilifanyika. Haiwezi fanyika. Nikimserve breakfast, nilimwambia watoto walikuwa wamekugojea wakusurprise na keki. Akasema okay sawa, akakula kidogo akatoka akaenda. So we did not celebrate. Tukakula keki. Tulikula. Sababu sasa hata mwenye keki mwenyewe alishafanyiwa birthday na ametosheka. Yani walikuwa wanachukua attention yake. Wanajua birthday yake ni lini. Pastor's Day walikuwa wanajua zile vitu wanaleta. Yani vitu za kumvutia. Vitu sasa bibi yake hata akijaribu kufanya. Hata kama ni hiyo birthday party mimi siwezi afford kumpeleka kwa hoteli kubwa. But they can afford as women. So si leadership ya kanisa ni women. Ni women. Siwezi sema ni leadership. Sababu tukisema leadership wengine hawakukuwa wa leadership. But I don't know why the leadership walikuwa wanaangalia mambo tu na hawaongei. I remember one day I approached the yule mzee alikuwa mdogo wake. Hakunisikiza. Nikajaribu kuapproach mwingine, hakunisikiza. Yani ni kama ilikuwa mtindo yao kufanya vile wanataka na pastor wao. So wao walikuwa naona mimi ni sumbua. I'm disturbing them. I should let them do what they want to do because they are doing as they were doing to the other one. So mimi nimekuja kisirani sababu ninakataa. Na yule mwingine alikuwa imagine that years. Bila kukubali bibi akuwe karibu. Bibi alikuwa akilisha ng'ombe. So my problem with me, mimi singeenda. So naenda wapi? So after 4 months, mwili kaisha kabisa na I remember what happened. Ilikuwa on Wednesday. Yeah. Was it on Wednesday? Yeah, it was on Wednesday. That Wednesday akaamuka akaenda mazishi. Ilikuwa mazishi. Akaniambia ameenda mazishi kuzika mtu wenye alikuwa wa church. So mimi sikufuatilia sana because at that time nilikuwa sasa disconnect na hiyo kanisa. Na hapo sasa ndivyo alienda, alikuwa sawa tu na mwili yake 2 week hivyo. Na I remember alikuwa ananiambia he is on fasting. Nikamwambia no, you don't have to fast. I'm fasting on your behalf. Sababu you need to eat, you need to be strong hata ukienda kutumika. Akakunywa chai. Alikunywa chai. Na the previous night alikuwa amekula. Tulikuwa tumepika mchele na nyama hivyo stew alikula tu kidogo. Hiyo mwili imekuwa wiki hivyo hakuwa anaweza kukula sana. Na sasa vile walienda ndio alikuja akiwa mgonjwa. He was very sick. He was not even be able to walk properly. Sababu alikuwa na kama kila mahali panamuuma. Na wakati walirudi walikuwa wameenda na gari yetu. Na when now they came back, it was allowed to 6:30 in the evening. Na driver akakuja akamdrop. Akanirushia funguo hivyo. Alinirushia funguo. Akarusha funguo hapo kwa meza. Nikashindwa nini anarusha funguo hivyo. Kwani nimemkosea ama? Lakini nikasema juu nilitoka kanisa yao, maybe ndio ako na hizo ma feelings. My husband akakuja hakuongea na mtu, akaenda bedroom. Kwenda bedroom nikasikia kiita my daughter. Kabia mama niletee maji. Nikaona hii si normal. Sababu vile anatembea ni kama mtu ameumizwa. Ni kama mtu ameumia ama ameumizwa miguu. Hawezi kutembea ama mtu anaumwa na joints. Ama na nyama ya mwili, yani akikanyanga anasikia uchungu. So nikaenda bedroom, nikapata ametoa nguo zote na amelala bila nguo.
But sasa mimi nikaharakisha kumpea maji kwanza, ndio akunywe maji, ndio nimuulize ni nini umefanya. Nikaona nguo zake ziko wet all over. Nikashindwa kwani wamemwangusha kwa maji. Nikashindwa hii ni nini sasa. Mimi sikujua ni mgonjwa amehala ile nguo zake zote ni wet. So nikampea maji akakunywa. Kukunywa maji ndio nikamuuliza what is happening. Na huku toka ukiwa hivi. Ananiambia ni kidogo tu, nasikia vibaya mwili, nasikia joto, lakini nimepewa dawa. Nikamuuliza ziko wapi, akaniambia ziko hapo kwa gari. Wamenipeleka hospitali. Nikamuuliza umeambiwa ni nini? Kaambiwa ni pressure tu imepanda kidogo. Ndio niko mjoto. Acha ni relax kidogo. Mimi nikatrust hivyo ameniambia ni ukweli, sababu mimi sijaiona akiwa mgonjwa maisha yetu yote. Na ndio sasa mimi nikampea time. Sasa juu ya zile dawa alilala. Akangorota zaidi, nikajua maybe ataamka akiwa kazi. Dawa zifanye kazi. Nikampea time. Sababu mimi saa hii hakuna kitu naelewa. Driver ni mteja. Hakuna mtu niko na relationship wa leaders naweza pigia simu. But this time ni kama hata hakuna relationship yangu na mtu hapo. Because vile wamenifanyia, the way they have mistreated me, sikuwa nataka kuinvolve hata na mtu yeyote kwa hiyo kanisa. Na ikafika saa 8, saa 7:30 ndio akajisikia. Mimi hata sikulala juu nilikuwa nalala nikimsikiza. I could feel something bad, something wrong. Something bad is going to happen. Na nilikuwa nasikia kitu haiko sawa. Nikajaribu kuomba, mimi naomba nikimwangalia. Nikafikiria simu yake iko wapi. Nikamuuliza iko wapi simu? Akaniambia iko kwa gari. Nikachukua funguo mahali zilirushwa, nikaenda nikafungua gari. Nikapata simu yake iko off. Nikamuuliza pini ya simu yako tufungue simu. Akaniambia nisifungue simu. Anataka kurelax. Kesho asubuhi atafungulia simu. Anajua alikuwa mtu a media personality, so watu walikuwa wanamtafuta sana. Na sometimes alikuwa na preach kwa media, so asubuhi alikuwa anatafutwa preach aombe watu, things like that. So nikapata simu yake iko off, nikakuja nayo nikawekelea hapo kwa bedroom. Nikamuuliza na dawa hizo ziko wapi? Akaniambia angalia kwa mfuko ya nguo. Nikaangalia nikaikosa, nikarudi kwa gari. Nikapata sasa dawa. Dawa zenye ananiambia alienda hospitali ni dawa za chemist. Ni kama painkillers, vitu kama hizo. Sababu there is no written thing yenye inaweza kuonyesha daktari alimwandikia nini. Right now sasa anaendelea kukua wiki. Nikarealize anaendelea kukua wiki. Instead sasa dawa zimsaidie ndio zinamaliza kabisa. Nikampikia uji haraka. Akakunywa kidogo, akatapika yote. Nikastuka. Nikamuuliza, sasa ndio nikafikiria ama nini matapiko iko kwa nguo. So mimi nijaribu kufikiria ni sababu azinuki. Kukaa akaenda kwa shoni, nikasikia na hala. Kajua basi huyu amehala yake yote. Nikasema acha nirudi kwa gari niangalie kitu itanionyesha amekuja akihala ama something, kiti nini. Kufungua nikaangalia kwa boot ndio nilipata door ya black. Alikuja akihala bucket. Akitapika. I wish nilichukua picture. Akihala akitapika. Hiyo trip yote kutoka Nakuru. Ametapika, amehala. Like do iko half, nusu. Nikajua basi hana maji hata kidogo. Nikaanza kujiblame sababu ningejua what was happening ama hata driver aniambie this is what is happening. Amekuwa mgonjwa, amekuja akihara. Now they are not telling me anything now. Simu zao ziko off. Sasa saa hii ni saa 8 asubuhi. Mimi I didn't know how to drive. Nikashindwa sasa nitafanya nini? Driver bado ni mteja.
Nao nikapigia mama mwenye tulikuwa na relationship vizuri wa kanisa, the mama assembly. Nikamwambia pasta wenu ni mgonjwa sana, na mimi sijui ni shida ni nini. Pigia wazee wako wachache wakuje wampeleke hospitali, sababu yeye amesema mpaka wazee wakuje wampeleke hospitali. At this time, sasa sina mtu naweza pigia simu akuje ampeleke, sababu mimi sijui kudrive na naona hawezi tembea. So ilikuwa sasa saa 9 usiku. Saa 9 usiku mzee mwenye alishika simu akasema atakuwa hapo 5. Nikasema wafanye haraka. Sasa niko na hasira. Wafanye haraka sababu wageniambia bwanangu vile ameshida. Mimi nilikuwa nafaa ku take responsibility nimpeleke hospitali hata kama kuko aje. Walikuja 6 in the morning. I called my pastor mali nilikuwa nashiriki, we prayed. Na akasema yeye ameenda hospitali na hope atatoka akiwa sawa. Tukampeleka. Kumpeleka chupa 6 pamoja ya maji. Akaanza kuongezewa sijui damu, anaongezewa sijui maji, sijui pressure iko juu, sijui sukari iko wapi. Mavitu hapo wewe. Daktari akasema now because he is very weak, lazima wampe time arudishe nguvu ili waweze kumfanyia picha waone ni shida iko wapi kwa mwili. So hiyo ilikuwa Friday, ilikuwa Thursday, Friday sasa. Friday wakamwangalia wakasema there is something hapa kwa moyo. Kuna clot ya damu hapo kwa moyo. Sababu alikuwa na internal bleeding, of which sijui ilikuwa imeletwa na nini. Na sasa akarara Friday. Daktari walikuwa wanaogopa ni kama kufanyia hiyo kitu, kutoa hiyo kitu. Saturday usiku. Sasa tunakutana na wao huko, but utasikia tu vile wanaongea. Hakuwa napikiwa, sijui nini, sijui hakuwa sijui nini, mambo mingi sana. Na mimi sababu mimi nilitoka kanisa yao, mimi sikuwa naongea sana. I had only one woman wenye tulikuwa tunaongea na yeye, that mama assembly. Na mimi nikarealize sasa hapa deja. Sababu daktari aliniita. Na akamuita. Akiwa tu kwa bed akamuuliza, huyu ni bibi yako? Akasema ni bibi yangu. Kuna bibi mwingine? Hapana. Sasa anamuuliza maswali akiandika. Nikamuuliza daktari, kwa nini unauliza hizi maswali zote? Akasema hapana, we just want to know. Akaulizwa kama saa hii. Akaanza na mimi, wewe ukikufa utakuwa wa nani? Hata kama umekufa utakuwa. Nikasema mimi nitakuwa wake sababu sina bwana mwingine. Na yeye akasema tuseme you are not in this world. Mwili yako inaweza zikwa na nani? Nikamuuliza daktari, why are you asking him like that? Huyu ni mgonjwa. Kwa nini unamuuliza maswali kama hiyo? Kwani wewe unaona anakufa ama? Bwanangu akacheka akaniambia hapana. Mimi sikufi. Na he used to encourage himself a lot. So zikaandikwa hapo, tulioana lini, marriage certificate. Daktari anaandika. Daktari anaandika tuko na watoto wangapi, tumekaa miaka gapi kwa marriage. Hizo zote zikachukuliwa. Then akarudishwa kwa ward. Mimi sikujua anaenda. So kurudishwa kwa ward ndio tukaenda tukaongea na yeye, nikamfanyia massage. Sasa mwili at least miguu imeanza kuchoka, imeacha kuchoka, damu inatembea, ameanza kupata nguvu. At this time anaweza hata kunywa kauji. So ilikuwa now on Saturday. Sasa overnight ndio walikuwa amfanyie hiyo kitu. Overnight. Na before amfanyie wakasema ati kunaonekana kuna food poisoning. Mimi sikuelewa food poison ni nini. Ndio sasa daktari alikuja, sababu kuna sister in law alikuja akaongea vibaya sana. Akasema we want to know food poisoning ni nini na alipewa na nani. Na sasa juu alisema he had only one wife, tunataka kujua alikuwa anakula kwa nani mwingine. Kama food poisoning haijatoka kwa bibi yake. Sasa mimi sikuelewa. I didn't even understand what they are talking about. Nikauliza sister in law, ni nini unaongea? What do you mean by that?
Akasema hapana, tunataka daktari akuje atueleze. So the doctor came. Akasema food poisoning can be chakula yote unaweza kula ikuharibikie. So ndio akaanza kuuliza alikula lini, alikula nini. Yeye mwenyewe akasema kitu ya mwisho alikula ilikuwa samosa na chai on their way wakienda na huko. Na walikula wakiwa wengi. So huwezi suspect ati kuna kitu ilifanywa hapo. So daktari akaandika ni food poisoning ilifanyika, na sasa hivi wameweza kuitibu. The only thing wameacha kutoa ni hiyo kitu. So that Saturday evening ndio sasa wakimtoa hiyo kitu. Now akaenda. Pole. Now Saturday in the morning. Kai. Mimi nilienda nikifikiria nitampata. Sababu tuliongea naye vizuri jana usiku. Nilienda nikifikiria nitampata, but nilienda nikapata nguo zake ziko mahali chini hivyo. Sitakagi kukumbuka hiyo picture. Sababu mimi sijawahi enda nikapata mtu ameenda yani vile kuna kuanga. I only had my mom mwenye alikuwa amelazwa, na mimi sikupata picture kama hiyo. Tulipata kila kitu imeshatolewa sasa. Yeye nilipata vitu zimewekwa pale na viatu, kila kitu, nguo zenye alikuwa nazo. Nikaanza kuuliza daktari, where is my husband? Daktari akasema I want to see you. Are you alone? Nikasema yes, I'm alone. I want to know where is my husband. Ako wapi? Wakaniambia do you have a close friend who we can talk? Nikamuuliza what are you talking about? I want to see my husband. Unaniambia nini? Akaniambia sasa mimi saa hii ni kama nimeruka kichwa. Sababu mimi najua ile vita iko na watu. Na sikuwa nataka ku guess what has happened. Watoto wangu ni wadogo, I don't know where to start. Na I could have that feeling something bad has happened. So what happened is that nikapiga simu, nikapigia one of his close friend. Nikamwambia kuja hospitali fulani, kuja uongee na daktari. Akaniuliza ni nini? Kuja niongee na daktari. Where is your husband? Wajaisikia nikimpigia simu. Nikamwambia you just come. He came immediately. So when he came, akaniuliza what is going on. Hawakujua hata kukojeka kwake. Hawakujua hata what happened because he only got sick 3 days. Na hiyo siku ya kwanza ya pili ya ameenda. So wakaenda at that time. Sasa mambo amepigia watu wa church because alikuwa afraid of our church. Amepigia watu hapo, amewaambia your pastor is not in good condition na hatujui ni nini imeendelea. So before nimeenda kwa daktari, can you send at least one leader akuje tuende na yeye. Sasa mimi niko mahali peke yangu. Nasikia sasa mimi kama ameenda, mimi sijui, I don't know how I'm going to survive in this situation na watu vile hawanitaki. Sasa I started thinking vile nilikuwa namwambia tutoke huko, yani nikaanza kurewind. Nikaona sasa depression itanishika tena. Then nikaanza kushukua mambo vile itakuja, Mungu anisaidie. Yes. So I remember patron of the youth amekuja, wakaenda kwa daktari. So wakati alikuja ananiambia pole. Nikamuuliza pole inamaanisha nini? Akaniambia pole sababu daktari sijui anatuambia aje, ati sijui amemhamisha ako wapi. Mimi sikuwa naelewa kile wanasema. Until now mimi mwenyewe nilienda peke yangu. Nikasema hata kama ako wapi, I want to see him. Kai kwenye wananielekeza nina huko kwa moshari. So tukaenda tukaingia and I could not imagine. Now I had to be strong. Nikasema hapa sasa I have to be strong. Mlifanya postmortem to determine the cause of death? No, we didn't.
Why? Wakati nilisikia hiyo sauti from one of the members of the church, nikademand, nikasema I want the post-mortem to be done. They said no. And I said yes, it should be done. Ndio tujue hiyo sauti imetoka wapi. Na nijue kwa nini mtu huyo amesema hivyo. Sababu unajua wanaongea but itakufikia tu. Nikaita bishop hapo kwa mochari. Nikamwambia bishop, I want the post-mortem to be done. So nimeongea hata na mtu wa mochari. Ako ready. But they refused. They refused. Nikamuuliza, why are you refusing afanyiwe post-mortem? Unasema ni mimi. Na nimesikia kasauti ati siku anampikia, amekufa juu ya njaa. Bishop akasema, wewe achana na hiyo mambo, achana na hiyo mambo mingi. Nikasema no. Nataka kumiti hao wazee wa kanisa, the leadership of the church. Na nataka post-mortem ifanywe. Mimi sasa hakuna kitu kingine nilikuwa nataka. Wakasema hapana, wametosheka. Vile pasta wao wamekufa, wametosheka. Nikasema basi mimi, he is my husband, sijatosheka. Wakasema there is no way tutaanza kufight kwa mtu amekufa. Niwape wakati rahisi wazike pasta wao na amani. Lakini si ni bwana yako pia. Nikawaambia he is my husband. So mimi nikademand, nikasema nataka post-mortem. So what happened, watu wa familia, brother zake wakakuja wakasema wameongea na bishop na wametosheka. Wametosheka na post-mortem haitafanywa. Then nikaita brother zangu. Nikawaambia mimi nyinyi ndiye watu wetu. At least msimame na mimi afanyiwe post-mortem. So sasa hapa ndio walinifero kabisa. Wakasema sababu leadership imekataa na bishop amekataa na brothers wamekataa, sisi hatuna, huku ni in-laws. So sisi hatuna nguvu ya kusema ifanywe. So what happened, sasa nikakaa niko desperate. Nikaashiria kila kitu, nikasema okay, then I have to be more strong. If the post-mortem is not going to be done, then I have to be more strong, because ni kama sina nguvu ya kuongea kitu hapa. Ni kama sina authority over my husband. Na this is where now wakaanza kupanga burial, na kila siku ningesikia tu mambo inanifikia. Ni alimuua, alikuwa ameenda akamuasha, hakuwa anampikia. The same women hawakujua kile nilikuwa napitia. Kile wamenipitishia. They didn't know kile wamenipitishia. Hawajui it is because of separating us. Maybe this is why it has happened. Sababu maandiko inasemanga yule atakuja katikati ya watu wawili wamependana ni kifo. Na when they managed to come between us and they separated us, this is where the problem came in. Now they could talk. Huyu mwanamke hapo before mazishi ifanyike walifanya vitu mingi sana. They even wanted to take our car, wakisema ni wao walinunua gari. Of course pesa mingi ilikuwa yao, but like half of the money was from my husband and me as well. So wakati nilikuwa nimeenda I supported him. Na walikuwa wanasema vitu wamemfanyia, vitu mingi sana. Na walikuwa wana demand hata they could demand even the wifi ya kanisa ni wao wamenunulia, so many things. Na wakati walianza kunifuata na gari yangu, because something happened, gari yetu haikuwa imeshijiwa, or do we call it even logbook. Yeah, the person who sold the car hakuwa amebadilisha. Na ni wao tu walikuwa wametafuta. So it was not a new car. Na it was a second hand car, but ilikuwa gari mzuri. So wakatafuta yule mtu mwenye aliuza gari. Huyo mtu akaanza kunipigia,
mpaka saa hii nafikirianga nimtafute nimuulize what was going on. Kaanza kuniambia, now because Patrick is not alive, then I need back my car. Hakuwa amenilipa. Nikamuuliza, what do you mean? Hakuwa amekulipa. Do you even have the agreement of how you sold the car? Ama ulimsaidia na gari? What happened? Na akaanza kunifuata. Gari ikaanza kutrakiwa. Na nilikuwa nafuatwa mpaka mahali nakaa. So I had to sell the car. I had to do the force, what do we call it? The force transaction. Transfer, yeah. Ndio niweze kuiuza. I sold the car and I kept the money. Now, saa hii vita imeinuka zaidi. Sababu gari yenye wanataka haiko. Na wanasema ni gari ya pastor wao. So pastor hakukuwa na familia. Ni gari ya pastor wao and they needed the car back. So what happened ni mimi nikakaa tu nimetulia. But kulikuwa na vita mingi sana. Paka siku ya mazishi wanasema nisisome eulogy. Na if you can go back to the video you can see mahali wa mama wamepiga duru sana. Na wanasema no, hawafai kuni treat hivyo. I should lead the tribute because he is my husband. Yes. Na ikakuwa ni mambo mingi, but hiyo siku ya burial they sent someone to tell me that akiingia hivyo kwa mchanga nisikue kwa nyumba yao. Ya kile ya kanisa. Yes. I should move immediately from their house. Yeah, so mimi saa hii even I'm not even mourning, hata sijui nini inaendelea. I'm just there. Ni kama tu neema ya Mungu ilikuwa imenibeba, sababu maybe ningekuwa weak sana. But I had the grace of God that carried me all through. Na mimi sikuwa nabishana na mtu, kisema yeye ndivyo amesema ni sawa. I'm going to move from the house. Mimi sasa nilikuwa na shida, mazishi itaisha saa ngapi? Niende nitoke nyumba yao. Na the following day mimi nikaanza kupanga vitu, sijui naenda wapi. Na my kids wakaenda wakatafuta nyumba hata bila mimi kujua. So nikaenda the following day after mazishi, nikalipa nyumba, nikatafuta mtu akanibebea vitu na tukahama. That's how we left. And that is how your relationship with them ended. Yeah, something else, they locked up the office. I was not able to go in and take the documents of my husband. So I needed to beg them wakuje wafungue ofisi ili niweze kutoa vitu zake, the documents, vitu zake za, you know, because since niliondoka sikukuwa na access ya kuingia huko. Yeah, that's how I left. Since that time mpaka saa hii sijawahi kutana na wao tena, ama hatujawahi kaa chini tukaongea. Hata history yangu anaisikilianga hapa. Yeah. How are you doing? How are you faring? With them. No, wewe maisha yako na amani yako. Now this is where I started healing. Na sasa hapo in my new house ndio sasa nilianza kupona. Na nikaanza sasa, but it wasn't easy because nilikuwa tunaangalia picture na jaribu kufikiria what happened, what went on, how nilizika my husband. Na nikaanza sasa jane ya kukua nikiwa mjane. Na this is where now I started gaining back my strength. Na Mungu akanisaidia nikaweza sasa open up what I went through. Nikaweza sasa kuongea, and through kuongea nimesaidika sana, sababu sikuwahi ongea hizo mambo zote. Sikuwahi ongea. Na my opening up have helped me a lot because I have healed through talking. Because I didn't have someone to talk to. When you're going through whatever you're going through. All those things I went through.
si vitu naweza karisha mtu umweleze. Atakwambia no, you are lying. No, this is not happen true. In the church. Yeah, it can't happen in the church. But this is what happened. There are so many things I didn't say. But all in all, I thank God for this far with my kids. Now, Mungu ametusaidia. Tumeweza kutoshea kwa hii kiatu sasa. Now it's 2 years now down the line. 2 years. At least I can be able to talk with boldness without crying, without, nimeweza hizo chores mingi sana nimefanya. I was very weak. I was very weak because I didn't know I didn't know where to start. I was just talking kile nimepitia. Si kukua composed vile unaweza ongea with confidence, sababu hii ni mambo yenye ilinipata sijawahi ongea. Nilikuwa naongea tu kile nimekumbuka, inanihit naanza kulia. Nikikumbuka vile niliteseka naanza kulia katikati ya show. But now I think I'm still healing because sija heal kabisa, sababu I don't know how long it takes to heal, because I cannot say that I'm healed. I cannot say that I'm healed because if my husband can come back right now, mimi naweza furahi, because mimi sijakutana na mtu anaweza kuwa yeye. Sijui kama nitawaipata. He was a very good person to me. He was very supportive. He was that person mwenye angetaka kuona nikipitia mambo mabaya. But through the situation yenye tulikuwa, hakuwa na words. Sababu nilisoma ni mtu anapenda amani sana. Even if ni kukaa amenyamaza jiangalilie mambo, but yeye mwenyewe alikuwa kuna kitu alikuwa na fight nayo ndani yake, isimuumize zaidi. I realized he was at the time tuliingia wakaanza kuniattack, hiyo kitu ilimhit kwa haraka sana. And I realized the time I was going through that deep depression, yeye yake ilikuwa more. Lakini tulikuwa wagonjwa wawili kwa nyumba, hatukuwa tunajua. Even the way he was treating me, sikupenda kwake, because he was not like that. It started when we went there. I have a few questions. Do you think something could have happened, jaribu kutwist thought line ama mafikira zake? Mimi niliona, kulingana na maoni yangu, he changed immediately after 2-3 months. Now he was someone else. Hakuwa ananisikiza, hatukuwa tunaongea mambo zetu, hakuwa anatupeleka out. Kila kitu ilikatika, hivyo ikakuwa ni kanisa. Sasa nyumba yake ikakuwa iko kwa diary yake. Kwanza kabisa, I'm sure umesaidia mtu ambaye anapitia yale wewe ulikuwa unapitia. Yes. And I think maybe nitakuuliza uongeleshe ama utumie message the spouses of the pastors. Tumesema ni both ways. And maybe that could be your ministry. It could be your calling to talk to them, not talk about them. Talk to them. Unaweka conference, unawaongelesha, you have one-on-ones with them. It could be something that you can maybe think about. But my question that comes to mind is, do you think sahi yule pastor ako kwa hiyo kanisa anapitishwa yale mlipitia nyinyi? The pastor now who is pastoring in that church ako peke yake. I think aliona kile nilipitia, akaona bibi amwashe. He is ministering alone. Okay. Yeah. All right. It's been long since niketi kusikiza mambo out of this world. Mambo ambayo huwezi fikiria yanaweza fanyika ndani ya kanisa. So we appreciate your time and your courage to share with us, even as you encourage our audience. But before we close, what is your message to that spouse of a pastor
who could be going through something. It might not be exactly like yours. Yeah. But kuna kitu wanapitia kwa sababu ya kanisa. I want to tell maybe a pastor or a pastor's wife or maybe someone who is going through a lot that you don't have to give up. Just turn to God. You know, even when Ezekiel turned to God, things changed. Na Mungu akambadilishia maisha na akampea another chance ya kuishi. Yeah, he gave me a second chance to live. So I want to encourage someone that maisha yako haitaishia kwa hiyo jangwa. There's something new that God is doing. There is another page. Forget about what you have been going through and see what God is going to do. There is something new that God is going to do. Mungu anaenda kubadilishia hiyo struggle. Mungu anaenda kufungua mlango. Na I thank God for this platform because you have given me a chance to open up. Na all the platforms zenye wamenisaidia nikaongea, and now nasikia nimepona. And I'm still healing because bado nasikia bado I have a long way to go. Because I don't know how long it takes kwa mtu kupona wakati umepoteza mtu wako wa karibu. So I want to encourage you that the grace of God is available, and the grace of God is going to carry you wherever you are, whatever you are going through. Just keep your faith and don't give up. Yeah, don't give up. Don't lose your faith, because there is God who is watching. Yeah. Thank you. Yeah. What do you do? Siku hizi unafanya nini? Siku hizi mimi nafanya tu hustle, sijapata job ile naweza sema, si niko na job. Yeah. Hiyo hustle ndio tungetaka kujua. Our audience is very I do the marketing. Maybe you are there, you want to give me job in your company, I can market you very well. Yes, I realize that I'm a marketer. That thing is in me. Yes. Or maybe you're there, you can even help me in one way or another, because I'm looking forward to start my own ministry. The ministry that I will be helping through my message, or even through prayers, or even through kile Mungu atakuwa amenisaidia nacho. I will be helping those people who are broken hearted, wale watu wameumizwa moyo. I'm looking forward that God will use me in a very mighty way. Yeah, pastors wise, pastors, na wale watu wengine, ministers of gospel, anyone who is going through a lot. Please. I think there is a shoulder here for you to lean on. Please give out your number if you're willing. Yes. Start that ministry. You have got support from our family here at Tuko. And even remember those who are in the UK, they are also watching you, and they would want to maybe to support your ministry. So give out your number if you're willing. Yeah, I have my number here with me, 0721 940 528. All my friends in UK, in America, Mungu wabariki sana. When I went to UK, I connected a lot with so many people. Na wamekuwa kwa baraka sana kwangu. Ya platforms zangu naitwa Mercy Favoured Facebook, YouTube naitwa Pastor Mercy Favoured. Niko na page inaita Pastor Mercy Favoured with Inspiring Lives Ministries, na now that is my platform. God willing, Mungu akinisaidia, I'm looking forward that my platform will grow, niweze kusaidia watu wengine. Absolutely. Yeah. Thank you so much, Pastor Mercy, and indeed you're favored. Yeah, amen. We wish you the very best. Thank you. May that burden that you've carried for that long, yes, may God turn it into testimony. Amen. And for His own glory. Yes. You never know. Yeah. The word says that you cannot be tested beyond your measure. Yes, beyond what you true. Can carry, or beyond what you can do. Yeah. So we wish you the very best. Thank you so much. From Tuko family. Yeah. All the very best. Thank you so much for the platform. God bless you. Amen. Amen. Yeah. Tuko family. What a story. What an experience. Did you imagine that something like that could be happening in a church? Well, our guest today, Pastor Mercy, just confirmed through her own experience.
I actually have no words, just to encourage her and tell her that all happen for God's glory. My name is Kingori Wangeshi. This has been an episode of Tuko Talks. I pray that we will pray for her and encourage her. Yes, she has given out her contacts. Let's give her a word of encouragement. And let's meet next time.